So when you have supporters supporting you, it is a very happy thing. But at the same time, there's a lot of pressure because you do not want to disappoint them. You can see them everywhere. They'll be supporting you. They will say, they just want the best, and of course, you want to also give the best. But you also know that there's a lot of pressure there. You are not just wanting to make sure that they are also happy because they came all the way to support you. But you also have the pressure when you're playing with your opponent. You're representing the country. There's a lot at stake. So those are the things which will always run in my mind when I'm in the court. But at the same time, when it comes to overcoming it, I will just blank out usually. I will just focus on the court. 100% given in the game. After the game, yes, I will be able to speak to all of them. But to overcome it, right, is basically just telling myself, I worked very hard to come to this level. So when I'm on the court, I'm just going to make sure I'm just going to go all out and I give 100% in the court. So that's how I decided to overcome, or how I used to overcome it. I am happy with the supporters around me, yes. But I also have a thing to do, a job to do, which is to make sure I play my best as well for how much that I have worked for. அந்த மேட்ச் வந்து ரொம்ப லெஜெண்டரி மேட்ச்னு சொல்லலாம். ஒரு யூனிக்கான கேம் அது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். எது வேணாலும் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் அவர் ஃபேத். நம்ம வந்து அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கிவ் அப் பண்ணியிருந்தோம்னா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்லேயே நாங்கள் 2 கோல் விட்டுட்டோம். ஸோ நாங்கள் அப்பயே ஈஸியாக கிவ் அப் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த அன்றைக்கி வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு சாம்பியனாக இருந்திருக்க மாட்டோம். ஸோ த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் விச் வி ஹேட், த ஃபேத், அந்த கான்ஃபிடென்ட் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு 93 வரைக்கும் நாங்கள் விளையாண்டு, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் 120 வரைக்கும் போய் கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸாக விளையாண்டோம். ஸோ அந்த நாட் கிவிங் அப் கேரக்டரில், ஸோ அது வந்து ஒரு மேஜர் பாயிண்டாக இருந்துச்சு அதில். Okay, being the minority and also coming from an Indian family, it's a very normal thing to have that question about how are you doing well in your studies? Are you doing well? Are you really excelling well? Because a lot of them have this perception that studies comes first, which is true. I will not say no to that. But I was into sports. So there was a lot of pressure of, will I be able to juggle between my sports and my studies? So for me, the only way I had to overcome it, or I wanted to overcome it, is by proving them wrong, by showing to them that I can do well in both. So I worked very hard towards that. And the part where I just felt like I need to do this because I know that God is with me. So what I did was I decided to just work hard and excel well in both my studies and also my sports. I understand a lot of people may have a little difficulties of how is, if I'm going to send my children for sports, will it be difficult, or will it affect their studies? There will be issues like that, but if you are able to discipline yourself and do it, you definitely can overcome that the pressure of all the expectations from people. So that's what I did. இது வந்து எல்லா வேலையிலையும் அது இருக்கும். ஸோ எங்கள் ஃபுட்பால்லன்னு பார்த்தாக்கா மோஸ்ட்லி பிளேயர்ஸ்குள்ளே அது இருக்காது. ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கிறதுனால மேபி சப்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து அது இருக்கும். நீங்கள் காமெண்ட்ஸ், ஒரு கேம் வந்து கொஞ்சம் பேடாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா உங்களை வந்து சில வார்த்தை வச்சு ரேசிசமாக கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் இந்த ஃபுட்பாலில் வந்து நம்ம கேரக்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையும் கண்டுக்காமல நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலை, நம்ம ஃபோக்கஸ், நம்ம வந்து தெரியும் நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம வேலையை செய்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம செல்ஃபை நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே நம்ம வந்து சக்சீட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ as long as we are concerned about ourselves, நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம வேலையில் நம்ம கரெக்டாக இருந்தோம்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். So I had many injuries, but one of the worst ones was when I was 17 years old. I had this knee injury where both my knees were swollen. That was very, very tough because it was hard for me to even walk, and at one point I was actually using the wheelchair. It was very frustrating because I had to see the doctor, and the doctor told me that I need to rest for at least 3 months. No choice, but I had to do it. And at that time, I had about 6 months before actually going for the selection for the Asian Junior Championship. It was one of the biggest
among the Malaysians here or in the Asian region. So I was very worried, but I had to do it. So I went for the rehab 3 months. I just made sure I get my knee better, and by God's grace, I was healed because very confused at the time, thinking if this is going to be the end of my career, looking at how bad my knee was. So it was a very difficult time, but I knew that God was with me. And to just let you all know also that my training was very tough. Like, for example, Batu Caves, we had to go up 5 to 6 times, just running up and down 6 times, and going up the track for 1 hour, 1.5 hours. So those were the trainings that I had to go through, and then all of a sudden getting injured, it was not easy. So that's one of like the worst injuries I had. But the outcome of it, God was with me. I made sure that the knee gets better. And eventually I worked very hard because I only had another 3 more months once I recovered to go back into training. I made it into the Asian Junior squad. So that was one of the very happy moment because it was not just being selected, but I remember the frustration that I had to go through with the injuries and all of that. So that was definitely one of the worst injuries I had. பை காட்ஸ் கிரேஸ் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஜுரியே வந்ததில்லை. அப்படியே சொல்ல போனோன்னா ஒரு 2 இருக்குது. ஆனால் அது வந்து நாட் ஸோ மேஜரில் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சதில்லை. ஒன்று வந்து நான் யூரோப்பில் இருக்கும்போது எனக்கு ஹெம்ஸ்ட்ரிங் பூல் வந்துச்சு. அது வந்து ஒரு 1 month ப்ளஸ் நான் வந்து ரிகவர் பண்ணேன், எனக்கு எடுத்துச்சு. ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து 1 monthல ரிகவர் பண்ணி நான் வந்து திரும்ப ஆர்வமாக விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமுக்குள்ளே இறங்கிட்டேன். ஸோ ஆனால் நான் வந்து ஃபுல்லாக ரிகவர் பண்ணல. ஆனால் என்னோடய இதனால நான் இறங்கி ஒரு 10 minutesல எனக்கு திரும்ப அந்த இன்ஜுரி பட்டுருச்சு. ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு டிசப்பாயிண்ட் ஆச்சு, ரொம்ப கவலையாக இருந்தேன். திரும்ப எனக்கு இன்னொரு 1.5 months எடுத்துச்சு ரிகவர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுலேருந்து நான் ரிகவர் பண்ணி வந்தேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, நான் லாஸ்ட் ஹரிமாமுடா விளையாடும் போது கடைசி கேம், அந்த கேம் முடித்த பிறகு நான் வந்து பேரா டீம் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த கடைசி கேம் வந்து என்னை பின்னாலேருந்து டேக்கிள் பண்ணி என் ankle வந்து ஒரு டென்னிஸ் பந்து அளவுக்கு வீங்கிரும். ஸோ அந்த ரிக்கவரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு 3 months எடுத்துச்சு. நான் சொந்தமாகவே எஃபர்ட் எடுத்து எல்லாமே திரும்ப அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. நான் மட்டும் எஃப்எம்மில் வந்து 1.5 monthsக்கு சொந்தமாக தங்கி சொந்தமாக ரீஹேப் செஞ்சு திரும்ப பேராக்கு வந்து இங்கே இன்னொரு 1.5 months வந்து ரிக்கவரி செஞ்சு 3 months கழிச்சு தான் டீம் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ இந்த 2 தான் என்னோட நைட்மேர் இன்ஜுரிஸில். The advice that I would want to give, or what I wanted to share with you all, is that even if you fall, you will tend to fall, you will tend to make mistakes, but do not give up. You pursue your passion and just make sure that whenever you're doing something, you do it wholeheartedly. So like for me, badminton, people may think that, oh, how did badminton help her? It was not just to my, in terms of my sports, because I was able to get the scholarship. I was also able to get into the university, and the current job that I'm also doing is basically got to do with sports. So I feel like for those who think that sports, there's no future in sports, there actually is sports. And in a bigger advice or bigger thing that I would want to say is that always remember God. That in everything that you do, Christ is where it all begins. Like for me, I would be nothing without God. So the other thing that I'll always say is stay humble. How far you go or how much of success you have, you must always remember that although, or of course it's your hard work, but God was there. So never ever forget that God is the reason why everything is going fine for you. So the make sure I just want to say is that do not forget God in everything you do. Even in the tiniest thing, you need to seek the Lord, and do not compromise your faith for anything. There'll be a lot of temptations, a lot of distractions. I went through a lot, but the thought that God loves you and you do not want to hurt him is more than enough to just make sure you follow the right path. So my advice is that for whatever you all are doing, pursuing in sports, in music, anything for the matter, put God first in your life and glorify his name. என்டூரன்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட் படிக்கிறீங்கன்னா, என்டூரன்ஸ் வந்து மேபி நம்ம செய்கிறது வந்து மித்தவங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக படாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அந்த என்டூரன்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும், என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அந்த என்டூரன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஒன்னொன்று எஃபர்ட் வந்து நம்ம சொந்தமாக போடணும். என்டூரன்ஸ் மட்டும் இருந்த எஃபர்ட் இல்லாட்டி நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர், எனக்கு வந்து ஸ்கில்ஸ்னு பார்த்தா எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்கில்ஸ் இல்லை. இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸோட, ஆனால் அவங்க எல்லாமே இப்போ இல்லை. முக்காசி பிளேயர் வந்து இப்போ இல்லை. அது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எஃபர்ட் இல்லை.
என்டியூரன்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் எஃபர்ட் இல்லை. ஸோ பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு வந்து ரெண்டுமே இருக்குது, இன்னும் இருக்குது. எனக்கு மெயினாக ஃபேத் இருக்குது, கடவுள் வந்து வழி நடத்துவாருன்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்டியூரன்ஸ் இருக்கணும். என்ன நடந்தாலும் என்ன மாதிரி கஷ்டம் வந்தாலும் ஜஸ்ட் கீப் கோயிங். ஏன்னா அந்த சைடில் வந்து ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் உங்களுக்கு இருக்கும். நான் வந்து ஆரம்பத்தில் நிறையா எதிர்ப்புகள் வந்து எனக்கு வந்துச்சு, போகக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஆயிரும், நீ என்ன பண்ண போகிற, வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண, நிறையா வந்துச்சு. ஆனால் அதை நான் என்ஜாய் பண்ணி வந்தனால இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் இன்னைக்கு இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் இப்போ ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறேன்னா அது எல்லாத்தையும் நான் உடச்சிட்டு என்ஜாய் பண்ணி வந்தனால தான், ப்ளஸ் வித் மை எஃபர்ட். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்தா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நம்ம செஞ்சால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், நம்ம ஃபெயில் பண்ணாலும் நம்ம பிடிச்ச விஷயத்தில் ஃபெயில் பண்ணணும்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ என்டியூரன்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு.